Mantan penantang gelar UFC Gilbert Burns adalah orang berikutnya dalam barisan untuk mencoba dan menggagalkan hype Khamzat Chimaev yang semakin hari semakin membengkak tak terhalaukan. Durin Ho, begitulah panggilan petarung peringkat ketiga divisi kelas welter yang akan bentrok dengan petarung super hype Khamzat Chimaev. Semula menganggap bahwa pertarungannya itu nanti hanya akan berjalan biasa-biasa saja karena Burns sama sekali tidak melihat sesuatu yang membahayakan dari Chimaev. Namun belakangan ini efek dari beberapa prediksi petarung, pengamat dan penggemar UFC hampir kesemuanya menjagokan The Boss. Burns langsung mempersiapkan segalanya sebagai antisipasi perlawanan Chimaev. Apalagi setelah pemegang gelar divisi kelas bulu, Alexander Volkanovski juga turut memberikan prediksinya dengan cara mengklaim bahwa Chimaev hanya akan menganiaya Burns. Lantas apa yang harus dilakukan Burns dari hype dan dukungan Chimaev yang semakin meroket? Simak ulasan dan prediksinya. Audio Jungle. Kedua pria gagah itu akan saling berhadapan di kartu utama UFC 273 yang direncanakan akan digelar pada April mendatang. Potensi ini bisa saja menjadi ujian terberat bagi karir Chimaev dan Burns. Untuk itu kedua petarung ini pun telah mempersiapkan bekal yang lebih ekstra lagi menjelang pertarungan mereka. Seperti halnya Chimaev yang semakin giat melakukan latihan-latihan ekstrim beberapa minggu terakhir. Dan tak kalah serunya adalah Gilbert Burns yang telah menyewa dua pegulat Rusia untuk menjadi sparring partnernya. Saya harus menyewa dua pegulat, dua orang Rusia yang sangat tangguh yang membantu saya setiap hari. Mereka meminta untuk merahasiakan nama mereka, dan saya harus setuju karena mereka menunjukkan banyak hal kepada saya. Mengubah banyak dalam hal permainan, kata Gilbert Burns membenarkan persiapannya itu. Rusia memang terkenal dengan keterampilan gulat yang sangat hebat, makanya tidak heran jika banyak petarung Dagestan akan memilih gulat sebagai senjata utama mereka di segi delapan. Saya selalu menyukai single leg, takedowns, double leg, body lock. Tetapi Rusia memiliki detail yang berbeda, grip yang unik. Anda akan berpikir mereka sangat kuat, tetapi sebenarnya tidak. Mereka kuat tapi teknik mereka hebat. Ada banyak teknik dengan pinggul, pinggang, dan kontrol. Saya telah belajar banyak di camp ini. Dan Anda tidak bisa hanya mempelajari pertahanan. Anda juga harus menyerang sehingga Anda merasakannya dan mengembangkan keterampilan bertahan Anda. Tambahnya lagi merasakan perbedaan yang signifikan setelah berlatih gulat dengan pegulat Rusia tersebut. Burns mengatakan dia memahami permintaan anonimitas karena dia juga berada dalam situasi yang sama ketika Michael Chandler melawan sesama pemain Brazil, Charles Oliveira di UFC 262 tahun lalu. Saya percaya ada lebih dari itu. Mereka belum memberitahu saya, tetapi mereka telah meminta untuk tetap merahasiakannya. Dan saya memahami mereka. Ini semacam situasi yang menjengkelkan. Saya berada dalam situasi yang sama ketika saya banyak membantu Michael Chandler untuk melawan Charles Oliveira. Saya pergi ke sana bersama Chandler, membantunya di seluruh campnya. Saya mendukung pria itu. Tentu saja saya senang untuk Charles, tetapi saya berada dalam situasi yang mengerikan. Mereka menghindari situasi ini dengan datang secara anonim. Burns mengingatkan upayanya ketika membantu Chandler melawan Oliveira. Pemegang gelar kelas bulu Alexander Volkanovski mengetahui jika dia memiliki hari yang sama dengan pertarungan Khamzat Chimaev melawan Gilbert Burns di UFC 273. Volkanovski yang menyadari bahwa pertarungan Chimaev nantinya akan mampu melampaui hype pertarungannya melawan The Korean Zombie, baru-baru ini memberikan tanggapannya dari potensi pertarungan Chimaev versus Burns tersebut. Dalam pernyataan yang dipandu oleh jurnalis senior Amerika James Lynch, Volkanovski tampak tidak memberikan sedikit peluang bagi Burns untuk menghabisi hype Chimaev. Selain itu ada juga pendapat lainnya dari petarung UFC, di mana mayoritas dari mereka juga menjagokan petarung Swedia kelahiran Chechnya itu. Untuk lebih jelasnya, inilah pendapat mereka. Burns is obviously a crazy grappler, but I think Chimaev is gonna go, and I still think it'll shock. Obviously, he's got a lot of hype. So people that don't really know the sport are expecting him to win. But people that really do know the sport are probably, oh yeah, Burns on the ground, you know, world champion, rah rah, like, you know,
they'll be surprised if Chimaev goes out there and just mauls him, and I feel like that's what's going to happen. I feel like that is where Chimaev is at right now. I think he's actually going to go out there and show some dominant performance, which is going to be pretty incredible against someone like Burns. So if he goes out there and does that, I think he's a real deal. But that will really make everyone be like, oh damn, this guy's a real deal. So that's what I'm expecting. I'm expecting Chimaev to go out there and dominate. And it's not no easy task, but I'm just saying that's how good I think Chimaev is. Khamzat, he hasn't shown any difficulty in being able to get the takedowns that he wants. So I think he gets the takedown, and I think he grounds him, pounds him out like early in the first or second round. Man, it's a very interesting fight. Obviously, it's going to be the perfect test to see if Chimaev is the really ready to step up in that competition and everything. I'm going to go to his Burns. I think Chimaev brings some dangerous things, but Burns does too, and I think his grappling will offset the wrestling. I'm going to say Chimaev. We haven't seen him fight anyone as good as Burns, and I think Burns is actually the toughest matchup for him in the division, just because he's so active off his back. He has really good jiu-jitsu. But I just think people are really underrating Chimaev's striking because he hasn't shown it as much. But if you go back and watch that Meerschaert fight, he's got clean striking, and he was able to put Meerschaert down pretty quick. I'm going to pick Chimaev by finish. I think he keeps the streak going, too, of just absolutely outclassing people. Again, there's a lot of hype around Khamzat Chimaev, but Gilbert Burns is just a different beast at 170. I could see him, Khamzat still hasn't been hit, so nobody knows if he can take a shot or not, but everybody, Darren Till, he's a fucking beast, man. He's super strong, but so is Gilbert Burns. He's super strong. One thing I've seen Gilbert Burns not do so well with is people that have reach on him. They clip him, and Gilbert tends to fall apart. And I can see Khamzat, clipping Gilbert and putting him away, keeping the hype train going. This is a great fight. These are all great fights, me, because I'm a big fan of the sport, so this is exciting me just listening to it. I say Chimaev. I think he's the real deal. I think he gets it done. Chimaev is very good. He actually came training Extreme the last couple of weeks. I haven't got to see him so much because it's been my fight week and stuff. So, but I've seen him put in some work with some high-level guys, and the guy's very good. I think Gilbert Burns is an athlete. So if he goes out there and smashes Burns, then he's the real deal. But I don't think he's that. I think he's a hype man for sure. I think that they're hyping him up way too much, and I hope that he doesn't take it to heart. But I think Burns could win that fight. But he's proven himself for sure. With the handful of people he's got. But I think Burns could win that fight going into a decision. And then I think Chimaev, wins that fight if he somehow catches him in the first or possibly going into the second. But I wouldn't sleep on Burns on that for sure. I think Chimaev is definitely getting hyped up a little bit too much. I think he's definitely got talent, but I think he's getting hyped up too much. Burns finish third round. Dari beberapa pendapat petarung UFC tadi, tampaknya peluang lebih mengarah kepada Chimaev. Dan meski demikian, pertarungan itu belum terjadi dan segalanya pun bisa berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.